అసలు ఎందుకురా ఇద్దరు ప్రేమించకూడదు అని చెప్పి మా అమ్మ అంటది ఎప్పుడు నవ్వుతూ చేసిన దానికి ఏడుస్తూ అనుభవిస్తామని. స్టూడియో మొత్తం మంది. ఈ స్టూడియోలో మేము మీకు తెలియని ప్లేసెస్ చూసి ఇట్స్ రోలింగ్ రైట్. హైటెక్ పెట్టారు టేబుల్ మీద అంతా. ఏంటి ఇదంతా? ఇది బ్రో, ఇది కొరియన్ బన్ విత్ క్రీమ్ చీజ్. యు నో కొరియన్ బన్ విత్ క్రీమ్ చీజ్? Of course I know. You like it? I know buns. అందరు ఇట్లా ఉంటే ఎత్తుకోవడమే ఇట్లా టాపిక్ లో స్టార్ట్ చేస్తారు. సరే, నాకు గుర్తొచ్చింది, నేను చెప్తా ఈ సినిమా గురించి. బన్స్ అంటారా? అవును సార్, సినిమా అంటారు. బన్స్ కాదా, సినిమా గురించి. బన్స్ గురించి. Buns గురించి. సో వన్ హాట్ ఆఫ్టర్నూన్ ఐ మెట్ దీస్ 2 boys అండ్ దే టోల్డ్ మీ అ స్టోరీ ఆఫ్ ఏదో నాకు జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్, లేకపోతే నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి చాలా జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ లాగా అనిపించినాయి. అండ్ దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ హ్యాపెండ్ యాక్చువల్లీ. అండ్ మై లైఫ్ ఐ థింక్ దిస్ వాస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐ హర్డ్ అ స్టోరీ ఏ వీక్ ఆఫ్టర్ ది ఇన్సిడెంట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ మై లైఫ్. నాకు ఇదేంద్ర ఎట్లున్నారు ఈ బాయ్స్, అక్కడ ఆ పెళ్ళి తిరుగుతున్నారా? అప్పట్లోనే మేము వెర్ డిడ్ స్టార్ట్ ఫర్ యూ బిఫోర్ యూ కేమ్ అండ్ మెట్ మీ? ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యారు మీరు? ఈ ఐడియా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? నాకు రైట్ ఆఫ్టర్ కాలేజ్ డిజిటల్ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు కదా విమల్. సో వన్ నైట్ ఐ వాజ్ డ్రంక్, లైక్ అవుట్ ఆఫ్ మై కంప్లీట్లీ గాన్ అనమాట స్లాష్. అండ్ ఐ వాజ్ ఇన్ అ సిచ్యువేషన్ like అలాంటి సిచ్యువేషన్. Okay, it's complicated situation. Yeah, there was my ex-girlfriend and there was my current girlfriend. And I called this guy at around 11 PM or something. అటు ఫోన్ చేసి అసలు ఎందుకురా ఇద్దరు ప్రేమించకూడదు అని చెప్పి చేస్తున్నానండి. ఏంటి అంత తప్పేంటి, ఏంటి ఎందుకు ప్రేమించకూడదు ఇద్దరిని అంటే, తప్పేం లేదురా నువ్వు కొంచెం తాగేసి ఉన్నావు అంతే అని. సో దట్స్ హౌ నాకు ఫస్ట్ ఆ థాట్ వచ్చింది హెడ్లోకి. అండ్ దాట్ ఓపెన్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. అంటే ఆ ఐడియా అన్ని స్టోరీ తర్వాత బాయ్ ని కలిసిన తర్వాత ఇంకా బాయ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అసలు. No, so first when Ravi told me this idea, I definitely got excited. And నాకు కలిసినప్పుడు రవి ఒక వర్జన్ చెప్పాడు, ఇదే కథది ఒక వర్జన్ చెప్పాడు. అది అసలు ఈ కథకి ఆ కథకి సంబంధం లేదు. ఆ వర్జన్ అంటే ది కోర్ ఎమోషన్ వాజ్ స్టిల్ ద సేమ్, బట్ అది ఏంటంటే ఎక్కడో కొంచెం ప్రతి దగ్గర కామెడీ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయే వర్జన్ అనమాట. అది ప్రతి సిచ్యువేషన్ని కామికల్గా చూసే వర్జన్. I feel that after the time we took to make this film, as the film progressed also. And this was before Kshanam. Before Kshanam idi. Vaadu Kshanam direct cheyaka mundu idi. We were actually supposed to do this film together. We narrated it to one producer, the paatha version okati. Oka producer narrate kuda chesamu. 2013 something. Yeah. 2013? Yeah. Oh, crazy. Yeah. So narrate cheste oka vere producer ki we narrated, you follow Telugu, right? Yeah. ఇంకో ప్రొడ్యూసర్ వరకు నరేట్ చేస్తే వాళ్ళది వినే వాళ్ళు బాగుందంటే మేము ఎక్సైట్ అయ్యాం, బట్ సంథింగ్ డింట్ క్లిక్ అండ్ ఇట్ నెవర్ హ్యాపెండ్. ప్రాబబ్లీ now the way I look at it, this version was supposed to come into play and then we were supposed to make it. Tarvata we actually sat down and we were like, okay, iddarni ప్రేమించడం అనేది యాక్చువల్లీ ఒక చాలా కాంప్లికేటెడ్ సిచ్యువేషన్. అది ఇట్స్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్. ఆఫ్ కోర్స్ ఫస్ట్ ప్లగ్ ఇన్ నేనే చేసిన. ఇట్స్ కాంప్లికేటెడ్. ఇందాక నేను చేసిన. ఎక్కడ చేసాను అప్పుడు రోల్ కాలే. కానీ ఇప్పుడు నువ్వు స్టోరీ ఎట్లా ఇన్సెప్షన్ అయింది అదంతా మాట్లాడావు, బట్ అసలు నీకు రిలేట్ అయింది ఏంటి? అందరికి ఏం రిలేట్ అయిందా కథలో? అదే దాని గురించి చెప్పు. నువ్వు ఆ రోజు తాగి బట్ ఐ థింక్ వెన్ వీ వర్ డిస్కసింగ్ దట్ ఫిల్మ్, ఇట్ వాజ్, ఐ ఫీల్ అప్పటికీ అది 2013 టైం గురించి చెప్తున్నాను, అప్పటికీ ఆ కథకున్న డెప్త్ అర్థం చేసుకునే మెచ్యూరిటీ మాకు కూడా ఉందని నేను అనుకోను. ఇట్ వాస్ జస్ట్ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థాట్ ఫర్ అస్ దెన్, బట్ యాజ్ వీ రోట్ అండ్ యాజ్ ఇనఫ్ డ్రామా ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ హ్యాపెండ్ అండ్ ఇనఫ్ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ బ్రేకప్స్ హ్యాపెండ్, దెన్ ఐ థింక్ వీ సమ్వేర్ అండర్స్టూడ్ దట్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ విల్ రియలీ సిట్ వెల్ విత్ పీపుల్ అని. వర్స్ట్ ఏంటంటే అది రాస్తున్నప్పుడు ఒక సీన్ రాస్తే అది మా లైఫ్ లో జరిగేది. అంటే ద సేమ్ డే నీకు 1 వీక్ పట్టింది, మాకైతే సేమ్ డే. ఒక సీన్ మేము ఇట్లా రాసేవాళ్ళం, నవ్వుకునే వాళ్ళం, ఫుల్ వీ హ్యాడ్ క్రేజీ ఫన్ వెల్ రైటింగ్, బట్ నవ్వుకునే వాళ్ళం. అది లిటరల్లీ ఆడ లైఫ్ లో నా లైఫ్ లో జరిగేది ద సేమ్ డే. మా అమ్మ అంటది ఎప్పుడు నవ్వుతూ చేసిన దానికి ఏడుస్తూ అనుభవిస్తావని. అట్లా we used to write something, it would happen immediately, and something would happen and we would write it. And all the girls in our lives would get mad at us that oh, why are you writing shit that happened in our life, then we discovered the term muse. We had to muse. So Shraddha, what is it for you? Where did it reach you? I was neither sober nor drunk. I was hungover that morning. When this was post IFA. Cinema motam, I'll call you later. That was the morning of IFA. Morning after IFA, morning of IFA. That evening IFA was happening. Oh, okay.
Well, I was somehow still young. Anyway, but I enjoyed it, and I told him, and this is the first time. It was the first time I'm meeting a potential director of mine, and I tell him, can I tell you between the two of us that I relate to Krishna's character the most, because same questions, existential questions of why can we not love more than one person? Of course, like you like different people's personalities. You like something about one person and something about the other, and No, let's be a little longer on that. Bhajanthunu. Maljepu. So you like something in someone, you like something else in some. Yeah. So you've been ilanti complicated situations lo unnara ekkusar life lo? I think so. College lo unnappudu I'm sure I know I have been, because I had like commitment phobia, and like I would get bored very quickly, and I would try to find something else and end things, run away from having అంతే మనకే కాదు అందరికి ఉంటాయి ఈ ప్రాబ్లమ్స్. No, Yeah. no. In fact, see, for us, once we finished the film, we realized that Krishna and his Leela is not a story about a man falling in love with two women. It's a story of any person falling in love with two people. Yeah. Because we are boys, we wrote it from a boy's perspective. Continue. If it Yes. was, yeah. So I related with Krishna's character a lot, and somehow it was fun being one of the complications in Krishna's life, and just like, and the strength for me performing as Satya came from the knowledge that something Satya has that he can't let go of, that he really is addicted to, or he really enjoys. I mean, yeah, these are some of the fun things about playing the character, but I thought hard relate. Yeah. హార్డ్ రిలేట్. Hard relate. సో చాలా మందికి హార్డ్ రిలేట్ అయితే అయింది, కానీ చాలా మందికి ఆడ్ రిలేట్ కూడా అయింది. నేను ద టైమ్ ఇట్ వాజ్ గోయింగ్ అవుట్ డిజిటలీ అండ్ వీ డిసైడెడ్ టు పుట్ ఇట్ అవుట్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్. Yeah, against my wishes, but okay. Oh. Can you not talk about it? సో అదే అది ఇప్పుడు ఆ అగేన్స్ట్ విషెస్ వల్లే ఇదంతా ఈ ప్రోగ్రాము ఇట్లా స్నాక్స్ కొరియన్ బన్స్. You think a bun can solve what you did? యూజువల్లీ ఇట్ డస్. ఇది edit చేయండి. ఇది తీసేద్దాం. తీసేద్దాం. Continue. ఇంకా అట్లయితే అన్ని తీయాలి. సినిమా తీసారు ఫస్ట్. అలానే నాకు చాలా మంది చెప్పారు ట్రైలర్ వేసిన తర్వాత. అంటే ట్రైలర్ వచ్చింది, సరే ఎవరు పంపిద్దాం అంటే ఒక మామూలుగా ఏంటంటే సినిమా తీసినట్టు ట్రైలర్ ఒక బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ షేర్ చేస్తాం కదా. ఫస్ట్ అట్లానే చేశా షేర్ గ్రూప్లో, తర్వాత పేర్లు తీసేయడం మొదలుపెట్టారు. ఇందుకు ఇప్పుడు సడన్గా వాళ్ళు చూస్తే ఎలా రియాక్ట్ అవుతారని. కానీ పంపించిన వాళ్ళు ఎక్కువ రియాక్ట్ అయ్యారు దానికి. ఎవరు ఈ కథ ఎవరు చెప్తున్నారు, ఈ కథ ఎవరిది, తర్వాత నీ పేరు చెప్పేసేవాడిని కాసేపు, వీళ్ళ పేరు చెప్పేసేవాడిని. అంటే ఎవరికాళ్ళు అవతల పేర్లు చెప్పుకోవాల్సిందే. అంతే. సో ఆ జోన్లో తీసిన తర్వాత ఏంటి రియాక్షన్ చెప్పండి మీకు? వాట్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ సెట్ దట్ కేమ్ అవుట్ వన్స్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ అవుట్? అంటే మాకు యాక్చువల్లీ ద ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఇస్ వెరీ ఫన్నీ బికాస్ వీ వర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ఫిల్మ్ ఫర్ సో లాంగ్, ఆల్మోస్ట్ షాట్ ఇట్ ఫర్ 3 years. Easy, right? What was the first reaction that night both of us had? That night, the first reaction was, so Netflix lo it was supposed to come at 12 o'clock. It was supposed to premiere, right? Yeah. సో అప్పటికి మేము ఎంత హార్డ్షిప్ చూసామంటే ఈ సినిమా తీసే ప్రాసెస్లో, దట్ మేము ఒక 12 o'clock అందరం పార్టీ చేయడానికి వచ్చి అందరూ ఉన్నారు ఒక ఇంట్లో. వీఆర్ ఆల్ వెయిటింగ్ టు పార్టీ. అది లాంచ్ అయిన వెంటనే లెట్స్ పార్టీ అని. వీ యాక్చువల్లీ ప్లేడ్ ద ఫిల్మ్ ఆన్ నెట్ఫ్లిక్స్. వీ డ్రాగ్ ద కర్సర్ టు ద సెంటర్, ద బార్, అండ్ వీ మేడ్ షూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ప్లేయింగ్. అండ్ సమ్ సర్వర్ ఇన్ చైనా డిడ్ నాట్ క్రాష్ అండ్ ఆర్ ఫిల్మ్ గాట్ ఎఫెక్టెడ్. వీ యాక్చువల్లీ మేడ్ షూర్ and then we started partying. So I think that was my first reaction, that okay, now it is out. It is out. Okay, the bird is out of the cage. Yeah. అయిపోయింది, వెళ్ళిపోయింది ఇంకా. Flown the nest. Yeah. అది మా ఇంట్లోంచి మొత్తం హార్డ్ డిస్క్ తీసి అప్లోడ్ చేశారు నెట్ఫ్లిక్స్ వాళ్ళకి. వాళ్ళు చేసిన స్టాటిస్టిక్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ చెక్కి మేము ఇచ్చిన ప్రోడక్ట్ అసలు సంబంధం ఉండదు, ఎక్కడ డిలీట్ చేయలేదు వేరే. But you were the first direct to digital film in the country. Yeah, we were the first direct. Whoa. Straight. Yeah, we were the first. So Siddhu has premiered on Netflix first before he came to the real world. Yeah. Now, usually shooting with 3 women is not on a set, right? And every women have a certain energy of getting ready. There will be certain times, like today, we wanted to shoot much early. But how was it on set? Was it the same energy? It was so indie and mad. అదే ఇంకా అదే డైరెక్టర్ని అడగాలి, ఇంకెవరిని అడుగుతాం? హీరో అయితే పాపం వెయిట్ చేస్తాడు అట్లా షాట్ కోసం. అంటే Yeah, especially when all of us have the same makeup artist, it's even nicer. You know what I'm saying?
There's just one person who was Should have doing been makeup here. for Siddhu, Shraddha, Shalini, Seerat, Samyukta, and whoever else might be needed. మధ్యలో ఎవరైనా యాడ్ అయితే హర్ష అందరికి ఒకే మేకప్ ఆర్టిస్ట్ చిత్ర అని. ఆ అమ్మాయి మేకప్ బ్రష్ లో అవన్నీ పట్టుకొని వాడు విప్లాష్ లో తిప్పుతుంటాడు ఇట్లా అట్లా తిప్పేసేది మేకప్ బ్రష్ లో అమ్మాయి. లైక్ ఒక హాట్ సీట్ ఉండేది అనమాట. చలో నెక్స్ట్ లిటరలీ అదే మన కింద ఆఫీస్ రూమ్ లో. బట్ నాకు తెలిసి ఒక 1 వీక్ తర్వాత అందరికి అర్థమైంది. బికాస్ ఐ వుడ్ టేక్ ద లీస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. సో నేను లాస్ట్ కి వచ్చేవాడు అనమాట. వీళ్ళందరూ చేసే టైంకి నేను వెళ్ళి నాది ఎంతసేపు 15 minutes పుట్టుకోవడం అంతే కదా. అప్పట్లో మనకు జుట్టు కూడా రాదు మనకి, ఇప్పటికీ రాదు అనుకున్నది. బట్ ఐ వుడ్ కమ్ లాస్ట్. సో ఎనీవే కంటిన్యూ. యా అంటే ఒక 1 week 10 days లో మొత్తం సెట్ అయిపోయింది, ఇంకా అలవాటు అయిపోయింది. కొట్టుకున్నారు నేను పెట్టుకున్నాం ఇద్దరమే. క్వశ్చన్ ఏంటి? కొట్టుకున్నారా ఎవరు? కొట్టుకున్నారా అంటే ఫైట్ కొట్టుకోకుండా సినిమా జరగదన్న అదొక స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ కూడా. అదే లేదు నేను అంటే కొట్టుకోవడం అంటే ఇట్స్ వెరీ క్రియేటివ్ థింగ్. స్క్రిప్ట్ గురించో దాని గురించో దీనికి ఇట్లాంటివి ఏవో ఉంటాయి. But I don't think those fights last. They don't stick. I think end of the day, once you have your scene, I think you'll forget about it. At least boys forget about it. You know, we don't. బాయ్స్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్ అంటే I can only speak for boys అంటున్నాను. ఇప్పుడు 2+2 is 4 అంటే 2+3 is not 5 అని చెప్పట్లేదు. 2+2 is 4 అని చెప్తున్నా అంతే నేను. సో సరే ఆ 2+3 గురించి మాట్లాడుతున్నాను. No, I mean, I've never worked with, the reality is that I've not worked on a film set where there are creatives, HODs as like women. And I've not seen 2 women fighting on set. That would be nice. But you saw there'll be many actors on set. Yeah. That would be nice అంట. Shoo. అటే ఉన్నారు ఆవిడ వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి అటే ఉన్నారు, ఇటు లేరు. No, but actually I have to answer the question. Like indie film, as an actor, like we also have experience, not just the director. You were a star already by then, no? Yeah, I was. యూటర్న్ చేసి వచ్చింది. Yeah. I was 1 year into films and everything. But I have made friends with all of Ravikanth's friends because we were shooting in each of their houses. Yeah. And in one room, one of them is sleeping. Then we need that room, so that person will get up and go to the other room. And then we'll shoot in that room. అంటే మాకు కొరియోగ్రాఫర్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు. అంటే ఫస్ట్ బడ్జెట్ లేదు అదే విషయం. మాకు కొరియోగ్రాఫర్ అనే కాన్సెప్టే లేదు. డాన్స్ ఉంటుంది, ఒక సాంగ్ అంటే ఒక కొరియోగ్రాఫర్ వచ్చి టేక్ ఓవర్ చేసి తను తీస్తారు సాంగ్ మొత్తం అనే విషయం కూడా మాకు తెలియదు అప్పుడు. పాట అంటే ఏంటంటే ఏముంటుంది, బాల్కనీలో 2 మాంటాజ్లు, బెడ్రూమ్లో 2 మాంటాజ్లు, కార్లో పోతున్నాం అట్లాగా. కార్ లోపల అయితే వాడు అడగడు, మన కార్ అది, కెమెరా పెట్టుకోవడం వెనకాల. అట్లా కెమెరా పెట్టుకోవడానికి కుదిరే ప్లేసెస్ అన్నిట్లో కెమెరా పెట్టి మాంటాజ్ అలా తీసేవాళ్ళం అనమాట. రాసిన దాన్ని బట్టి లొకేషన్ కాదు, కెమెరా ఎక్కడ కూర్చోగలుగుతుంది అనమాట. స్టూడియో మొత్తం మంది. ఈ స్టూడియోలో మేము మీకు తెలియని ప్లేసెస్ కూడా సినిమా తీసాం. దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు క్రెడిట్ ఎవ్రీవన్ హూ సపోర్టెడ్ that style of working. అంటే we shot in Bangalore, Hyderabad, Vizag, 2 కోట్ల సినిమా రూల్ ఎక్కేస్తే అసలు ఇప్పుడు చెప్పరా రవి లిస్ట్. హైదరాబాద్, వైజాగ్, కూర్గ్, లడాక్, బెంగళూరు, వైజాగ్ వచ్చిందా? వచ్చింది. 5 locations 2 కోట్లు తీశారు. మామూలుగా Fantastic. In fact, that Ladakh schedule that we did, where the character stands and talks to the camera and tells the whole story, you know how many people went for that shoot? 3. Me, Ravikanth, Sai, the DOP. That's it. Just 3 of us went. I was pulling focus on it. Yeah. My God. Ravikanth t-shirt వేసుకొని ఇంత గడ్డం ఇంత జుట్టు వేసుకుని పైన స్కల్ క్యాప్ పెట్టుకుంటే ఇంతే మిగిలింది ఫేస్, ఇంకేం మిగలేదు. ఇంకా దానికి మేకప్ ఎందుకు? ఇంత మిగిలింది ఫేస్. ఇక్కడ దాకా గడ్డం ఉంది, ఇక్కడ దాకా స్కల్ క్యాప్ ఉంది, దీనికి మేకప్ ఎందుకు? సో నో మేకప్. సో వి జస్ట్ ర్యాండమ్లీ వెంట్ ఆన్ వన్ అండ్ వి వర్ ఆల్ రెడీ. అంటే ఆ లదాఖ్ మార్కెట్లో ఫైనల్ కట్ తీస్తున్నప్పుడు కెమెరా ఇట్లా పెట్టుంది. నేను ఏదో డైలాగ్ చెప్పాలి, ఇద్దరిని ప్రేమించడం చాలా కష్టం, వదులుకోవడం ఇంకా కష్టం అని చెప్పి చాలా డీప్గా పోయిటికి ఒక డైలాగ్ చెప్పాలి. నేను చెప్తున్నా, సడన్గా పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారు అనుకోండి అటు నుంచి. ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఏంటంటే, ఏ లదాఖ్ పష్మినా సిల్క్ మిగతా బోత్ లదాఖ్ బ్యూటిఫుల్ అని వెళ్ళిపోగానే ఇద్దరిని ప్రేమించడం ఎంతో కష్టం. ఎందుకంటే వాడు చాలా దూరంగా ఉన్నాడు, రవి అక్కడ ఎక్కడో ఉన్నాడు, కెమెరాతో ఇక్కడ ఉన్నా. వాడు ఏం చేస్తున్నాడు నాకే తెలియదు, వాడికి కూడా తెలియదు నేను ఏం చేస్తున్నాడు. లాంగ్ లెన్స్ అది లాంగ్ లెన్స్, మళ్ళీ మాకు మా దూరం మాది. సో అట్లా ఎవరైనా వస్తున్నారంటే ఇమీడియట్ గా ఏ పష్మినా సిల్క్ లేకపోతే డైలాగ్ చెప్పాడు. అట్లా తీసేది లాస్ట్ పార్ట్. అబ్సల్యూట్లీ. అంటే మాకు రిసోర్సెస్ లేనప్పుడే మాకు క్రియేటివిటీ బాగా వస్తుంది మాలో నుంచి మా ఫీలింగ్ బ్రో. రిసోర్సెస్ వస్తే కొంచెం ఒళ్ళుకో వ్యక్తుంది. Okay, let's talk about the others who are not on the table. The 2 other ladies, Shalini and Seerat. What was their energy like? Very nice.
వెరీ That's the start of his answer. అడగకముందు వెరీ నైస్ వెరీ నైస్. I don't think. లేదు అంటే శాలిని మోస్ట్ ఆఫ్ ద సీన్స్ వర్ విత్ శాలిని అండ్ శ్రద్ధ అండ్ సీరత్ యూస్ టు లైక్ సీన్ ఫస్ట్ వాళ్ళిద్దరికి చెప్పేవాడిని. సీరత్ అక్కడ ఉన్నా కూడా ఐ కుడెంట్ గివ్ మై కంప్లీట్ అటెన్షన్ దేర్, సో షీ యూస్ టు పుల్ మై లైక్ అట్లా. ఇట్ వాస్ ఫన్. Shalini is the only one who's not shooting anymore. Is she? I think she's quit She films. Yeah. No, She she has has a daughter now. daughter. She's married. ఏం చేసినారు ఒక సినిమా మీరు మేమేం చేయలేదు, ఆవిడ పెళ్లి చేసుకుంది. అట్లా But people will be very sad to know that she's married and has a baby because everyone was crushing on Radha, on Big time. Shalini. Big Big time. time. She was the wife everyone wanted to have. కానీ బయట రూమర్ ఏంటంటే ఈ ఒక్క సినిమాతో టార్చర్ ప్రెషర్ అంతా తీసుకోలేక గజాల్ సినిమా అది మా మీద బ్రో రూమరా. సినిమా ఇండస్ట్రీని డిజైన్ చేసింది కంప్లీట్. ఎందుకు తీసిన సినిమా రియాక్షన్ వల్ల లేకపోతే అజ్యూమ్ చేసుకోవడానికి. గజ్యూమ్ చేసి హర్ష ఎక్కడ ఉన్నాడు? థాయిలాండ్. థాయిలాండ్. సలోలి. ఓకే Slowly. మంచిగా ఉన్నారు లైఫ్లో. వాడు బాగుంటాడు. వ్యాలంటైన్స్ డే ప్రోగ్రామ్ ఏంటి మీ అందరు? కృష్ణ లీలా రీలీజ్ మూవీ. కృష్ణ లీలా కాదు, ఇట్స్ కాంప్లికేటెడ్ It's రిలీజ్. complicated. రిలీజ్ అదే ఇట్స్ కాంప్లికేటెడ్. It's complicated. Release. ఫస్ట్ టైం రిలీజ్ కాదు, రిలీజ్. రిలీజ్. సరే ఈసారి అయితే మన సినిమా ఉంది రిలీజ్కి. వ్యాలంటైన్స్ డే ఏమేమి చేస్తున్నారు చెప్పండి. ఏం చెయ్యం బ్రో వ్యాలంటైన్స్. అది ఒక క్యాపిటలిస్ట్ ఎజెండా అది వ్యాలంటైన్స్. Yeah. చిన్నప్పుడు తెలియదు ఇప్పుడు మేము కృష్ణాలీలా 2 స్క్రిప్ట్ గురించి మాట్లాడేస్తాం మళ్ళీ ఇప్పుడు. కాదు. సో టెల్ మీ ఎవ్రీవన్ వుడ్ హావ్ హ్యాడ్ సమ్ వ్యాలంటైన్స్ డే మెమరీ వెల్ గ్రోయింగ్. Yeah. యా Yeah, అంటే for sure. క్యాపిటలిస్ట్ అని తెలియని రోజుల్లో Yeah. ఒక ఇన్నోసెన్స్ ఉన్న టైంలో యా ఏం చేశారు చెప్పు? Capitalist Kanna, I find it cringe at this juncture of my innocent, life. innocent. Yeah, When but you when were I was innocent, younger, nothing. It used to be some boy coming, like during assembly, they would have come and put some card or some chocolates in my bag, and me going back to my class and saying, "Who wrote this?" Oh, you were Tear that? and throw because oh my God, how could you? Like if you have the dum, you should come and directly give it to me. You know what is this? So అది So I wanted some little bit. Come That is your on. Valentine's Day. But That you used to didn't be- give any cards and roses to anyone. You never had that dum. I did not. You never had the dum, or you I never did not liked have the some- dum because I think even back then I thought Valentine's Day is too cliched to do it. Ah, I was exactly. always Did you ever like someone enough to do it? yeah. Give a card or Yeah, of course. Yeah, I've gone and directly told people. అట్లా like what? How would you normally say? Like what would be your? I mean, somehow I was into like పర్లేదు ఇదంతా మనదే. I was into older men. Like I mean older as in I was like 17 and they would be older. Take off your wrong then. Like, no, this is really bad. I can't talk about this. I can't Okay, no. When you were No, it's younger, see, when I was younger also, I used to like Older older women. women. Right. Yeah. Then when you Right. get older, they get and really not old. like 40, 50, like 26 and all. They still felt older still because you're in your athletic, 17. Yeah, and then Still one. athletic. He just Not Oh, 40. no, yeah, they're still like in their prime. Still. Yeah. They're in their prime, yeah. Not 40, 50, please. So yeah, once I thought I was hitting on this guy when he was smoking, and I told him, I said, you know, like I gave him some gyan about how smoking is not good for him, and he really did not give a shit. He just like stuffed me like that cigarette, and that was really painful. So I Stuck it had, somewhere else. yeah, obviously, meaning to say he completely ignored me. ఈడ అసలు Some violent fantasy. Older man అంటే toxic male లాగా. older man అంటే toxic వేరే వైపు ఉంది ఇది. ఈ ఇంటర్వ్యూ వేరే వైపు ఉంది ఇది. ఇటు లేదు. కంప్లీట్ వెళ్ళిపోయింది. ఇది మనవే కదా కెమెరాలు. మనవే అన్ని మన నీ Valentine's Day బాగా ఇంట్రెస్టింగ్. నీదే చెప్పు. ఏదిరా, ఎందుకురా ఊరికి అలాగా? నేనేంటి నాకు అర్థం కాదు. ఏం చేస్తున్నావు? థాయిలాండ్ లో ఉన్నావా హర్ష? హలో హలో ఎక్కడ? థాయిలాండా? ఏం చేస్తున్నావు థాయిలాండ్ లో? షూట్కి మీరేం చేస్తారు థైలాండ్ లో? షూట్ అయ్యాక ఏం చేస్తున్నావు అని అడుగుతున్నాం మేము. షూట్ అయ్యాక రిలాక్స్ అయిపోయి పడుకుని పోతున్నాం. ఆ రిలాక్స్ ఏంటని అడుగుతున్నాం నేను. So okay, we are here. Do we need? Okay, you're on the show. You're on speaker. You're on show. Shraddha is here. Ravikanth is here. Rana is also here. Hey Harsha. Seerat might come. It's a very long and if might. That is. ఒక నిమిషం రానా మాట్లాడతాడు. వీడియో కాల్ చేయవు సార్ థాయిలాండ్ లో? ఎందుకులేండి సార్, అంటే అలా ఎందుకు లేండి అంటే ఏంటి? మొహమాట పడతావు కదా వీడియో కాల్ చేయమంటే. వీడియో కాల్ చేయరా? షూటింగ్ వెళ్ళావు?
షూటింగ్ కి వెళ్ళాను, ఇప్పుడు సామాన్ సర్దుకుని బయలుదేరే పొజిషన్ లో ఉన్నాను. ఇప్పుడు ఏం చదువుకునే అదే లగేజ్ అండి. బయలుదేరుతున్నాం పారిపోతున్నాం ఏదో చేసాక. కాదు ఎందుకు వీడియో కాల్ చేయట్లేదు? మాకందరికి నేను చూడాలి. అంటే చిన్న ఈ నెట్వర్క్ ఇష్యూ కూడా ఉంది. ఏం లేదు క్లియర్ గా ఉంది. అంటే నేను ఇప్పుడు ఇలా ఎయిర్పోర్ట్ కి ఇలా బయలుదేరిపోయి చెక్అవుట్ చేసే పొజిషన్ లో ఉన్నాను అనమాట. మధ్యాహ్నం 3కి ఫ్లైట్. చెక్అవుట్ చేసే పొజిషన్ లో ఉన్నావా? ఎవరిని ఎక్కడి నుంచి చెక్అవుట్ చేస్తున్నావు? నేను ఉంటున్న హోటల్ నుంచి అండి. అది ఆల్రెడీ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు చేస్తారు కదా, నువ్వు సెపరేట్ బుకింగ్ చేయించుకున్నావా? డిస్టర్బ్ చేయొద్దని చెప్తాం. అది అలాంటిది ఏం లేదండి అసలు. సరే ఒక్క నిమిషం శ్రద్ధ అడుగుతుంది అంటే ఏదో క్వశ్చన్. Listen, you can closer call to the them mic. on WhatsApp. You use one of those WhatsApp wallpapers at the back with trees and all, trees and beach. We'll all believe No, that in you're Thailand trees and beach will be there in the background anyway. He's pakka in Thailand right now. Run off a beach. Maybe he's on the run away from somebody. So I'm just checking out. You sound very guilty, I Harsha. swear. He's laughing too What am I suspiciously. guilty about? No. ఏమో సస్గా ఉంది. Ask him to just get on video call for what? సరే ఓకే, Yeah, I'll call just you on touch video. FaceTime, bro. FaceTime అంతే. కాదు, ఒక్క నిమిషం. ఉండు, ఎందుకు? I pressed it. టక్కున he cut it. నాకు డేటా లేదమ్మా, ఇది డేటా మేము వేస్తాం హోటల్లో కట్ చేసేస్తున్నావు ఫేస్ టైం కాల్ చేస్తుంటే. చేయట్లేదు. నేను ఎక్కడ కట్ చేశాను? ఒక్క నిమిషం మాకు వాట్సాప్ కాల్ చేస్తామా నీకు? హలో నేను చేస్తాను. ఏంటి ఈ ఫోను ఎందుకు అలా చేస్తున్నావు? అదే కదా నేను అడుగుతుంది. కాదురా చూడు, ఎప్పుడైనా ఎవరు భయపడతారు? ఏదైనా దాచా అనుకున్న వాళ్ళే భయపడతారు. ఏదైనా పడట్లేదు. ఫ్యూ థింగ్స్ అంటే మల్టిపుల్ థింగ్స్ అన్నమాట. మల్టిపుల్ అయితే బయరా. అలా బాయ్ రాష్ట్రాలు సార్. సినిమా గురించి మాట్లాడి ఇంట్రెస్ట్ అయితే లేదు కదా ఫస్ట్. నేను సినిమా గురించి మాట్లాడదామని మాట్లాడుతున్నాను. అది చెప్పు. కృష్ణానేస్ లీలా సారీ ఇట్స్ అరే దాని పేరు ఇట్స్ కాంప్లికేటెడ్ రా. ఇప్పుడు ఆ సెన్సార్ లేదు ఒప్పుకోలేదంట, అందుకేదో ఇట్స్ కాంప్లికేటెడ్ అని పేరు మార్చారు. కాంప్లికేటెడ్ అయితే ఇట్స్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్. అది ఏంటి ఆ మూవీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ వర్కింగ్ విత్ మీ? ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ టైంలో అయితే, బట్ దాని తర్వాత పోస్ట్ రిలీజ్ చాలా క్యూట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నమాట. ఏంటో టెల్ వన్ ఆఫ్ యువర్ క్యూట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. I think no, for me, నాకు నిజంగా it put me on the track. That's the first film which I think దాని తర్వాత నన్ను సీరియస్ గా తీసుకోవడం మొదలు పెట్టారు కొంతమంది. అదే మేము ఇంకా సీరియస్ తీసుకోవాలి అందుకే కొంతమంది అన్నాను అందుకే. సో బేసిక్ గా యు ఓ యువర్ కెరియర్ టు రవికాంత్ అంటావా? 100%. అంటే నేనేంది మధ్యలో భజన అట్లా కాదు. ఇప్పుడు రవికాంత్ అంటే రవికాంత్, బట్ యూ క్యాన్. అబ్బా ఇందుకు కదరా నువ్వు థైలాండ్ లో ఉండాలి. No, but seriously, yeah, that was a game changer for me and a lot of people, I believe. And now that it's coming to the theaters, I'm seriously excited to watch it. ఎందుకంటే నాకు ఫస్ట్ టైం నేను ఎక్కడికన్నా పబ్లిక్ ఈవెంట్ గ్యాదరింగ్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు అయ్యో అనేది అక్కడ అనమాట. అంటే ఇన్నాళ్ళ తర్వాత కూడా నేను ఎప్పుడన్నా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు సచ్చా అని అరుస్తుంటారు. సో అది అంత ఐ మీన్ పీపుల్ లవ్ ఇట్ సో మచ్. పీపుల్ లవ్ దట్ ఫిల్మ్ సో మచ్. అండ్ ఐఎమ్ ప్రిటీ షూర్ ఇప్పుడు now that it's coming to the theaters, everybody would want to come to the theaters and experience that. So experience పోయింది కదా అప్పుడు. అందుకని ఆల్సో అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మాకు కూడా అసలు చాలా పిక్నిక్ లాగా ఉంది. I made a lot of good friends from that film. Shraddha గాని, సీరత్ గాని, లేకపోతే శాలిని, everybody. మీరు now we are family, but then మిగతా వాళ్ళని కలిసినావా మళ్ళీ దాని సినిమా తర్వాత? కలిసాను సార్. అంటే షూట్ లోనే శ్రద్ధని మధ్యలో షూట్ లో కలిసింది. We did another film together. కొరియన్ బన్ విత్ క్రీమ్ చేస్తుంటాడు. ఇతను థైలాండ్ లో ఉన్నాడు, కొరియన్. నేను ఏం చేస్తుంటాను? ఏం చేస్తుంటాడు సిద్ధు? యాటిట్యూడ్ త్రో చేస్తుంటాడు సార్. సండే మార్నింగ్ బైక్ రైడ్ కి రమ్మంటారే అసలు పొద్దున్న ఎవడైనా లెగుస్తాడా అంటున్నాడు సార్. వాళ్ళు వేసుకున్న వాళ్ళు వేస్తారు 5:30 అప్పుడు లేపుతారు నన్ను. నాకెందుకు? సరే కాదు, నువ్వు థైలాండ్ నుంచి మాకేం తీసుకొస్తున్నావు చెప్పు. మీకేం కావాలి సార్ చెప్పండి. నువ్వు అలా రానని అడిగావంటే చాలా ఇబ్బందులు పడిపోతావు. కాదు, నువ్వు ఇటు చెక్అవుట్ ఆ ప్రోగ్రామ్ సర్దుతున్నావు అన్నావు కదా, ఆ సర్దే దాంట్లో కొంచెం స్పేస్ వదిలి ఇప్పుడు మా అందరికి కూడా కొంచెం సర్దు. కొన్ని రవికాంత్ అయితే బాక్సింగ్ గ్లవ్స్ తీసుకొస్తున్నాడు, అది తెలుసు. రవికి ఏంటి బాక్సింగ్ గ్లవ్స్ ఇస్తున్నావు?
అవునండి వాడు ఏదో ఇప్పుడు జనాలు అది కొట్టడానికి ట్రైన్ అవుతున్నాడు దేనికి అర్థం కావట్లేదు. నాకేం తెస్తున్నావురా? సిద్ధుకి సిద్ధుకి చెప్పాను నిన్న 2 పాస్పోర్ట్లు వేయించాలి, వేయిస్తే తెచ్చేయచ్చు. 2 పాస్పోర్ట్లు ఇచ్చాలా? వేస్తే తెచ్చేయచ్చు అంట. కాదురా, నువ్వు నీ అకౌంట్ లో తెచ్చుకోలేక నా పేరు వాడుతున్నావు నువ్వు బేసిక్ గా. లేదండి అలా అనిపించిందా మీకు? అలా కాదు, అర్థం కావట్లేదు. నిన్న మీకు ఆయన అడిగారండి మరి నాకేంట్రా తీసుకొస్తున్నా అంటే ఆయన క్లియర్ గా సెనారియో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఆ డైనమిక్స్ తను చెప్తేనే బాగుంటుంది. సరే డైనమిక్స్ వచ్చిన తర్వాత కూర్చొని డిస్కస్ ఇప్పుడు వద్దు, గమ్మునుండు. ఓకే బాయ్ హర్ష. బాయ్ రా. ఈ హాలీవుడ్ ట్రైలర్ ఫస్ట్ గ్రీన్ లో పేరెంటల్ గైడెన్స్ అని ఇస్తారు, ఇంటర్వ్యూ చేయలేదు. పేరెంటల్ గైడెన్స్ PG-13 సినిమా కూడా disclaimer and legal disclaimer. చాలా కట్ చేపిస్తారు సెన్సార్ వాళ్ళు UA కావాలంటే. హైలైట్ ఉంచుదాం నేను రవి సెన్సార్ల తోటి. ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ లో ఇట్లాంటిదే ఈ డబుల్ సైజ్ టేబుల్, ఇట్లా ఒక 10 మంది ఇట్లా కూర్చొని ఉన్నారు. అందరు కూర్చొని నేను రవి వెళ్ళి డర్టీలిక్స్ చూస్తున్నారు ఇలా పైనుంచి కింద చూసి. మీరేనా అంటే మేము డిసైడ్ అయ్యాము మాకేంటి శాటిలైట్ సెన్సార్ అవ్వాలి, మాకు అవ్వాలని చెప్పి మేమేంటి ఇప్పుడు UA రావడానికి ఈ సినిమాలోంచి ఏం తీసేలా తీసేయండి అని. అప్పటికే రిలీజ్ అయిపోయింది సినిమా, చూస్తారు నెట్ఫ్లిక్స్ లో. మేము తీసేయండి, మీకు ఏం కావాలో తీసేయండి, UA కావాలి ఇవన్నీ లిస్ట్ చెప్పారు. పెద్ద చాతవార్తం ఒకటి చెప్పారు. చెప్పి ఇవన్నీ తీసేస్తే UA ఇస్తాం, లేకపోతే ఏ వస్తుంది అంటే అవన్నీ తీసేయండి అన్నాము. మాకు శాటిలైట్ సేల్ అవ్వాలి ఇంపార్టెంట్. మేము మా క్లారిటీలో మేము ఉన్నాం. సో అలా తోటి చెప్పు ఎలాంటి నోట్స్ ఇచ్చారు? అబ్బో గుర్తులేవు బ్రో. నేను ఎక్కడెక్కడో ఏదో ఇప్పుడు నాకు కొత్త రకమైన టెన్షన్లు కొన్ని స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఆ సినిమాలో ఉన్న కొన్ని డైలాగులు ఇప్పుడు థియేటర్కి పోతే ఏంటా అని. ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయినాయి డిజిటల్. అంటే డిజిటల్కి వెళ్ళడం వేరు, థియేటర్కి వెళ్తే అది వేరే రిథమ్ క్యాచ్ చేస్తుంది. అది సరే సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు, ఇట్స్ కాంప్లికేటెడ్ అన్నారు వాళ్ళే. మేము ముందే చెప్పినాము. ఏంటి ఇప్పుడు సెన్సార్ సర్టిఫికేట్? వాట్ ఇస్ ఇట్? ఇట్స్ కాంప్లికేటెడ్. ఓకే. అంటే మేము బేసిక్లీ రాస్తున్నప్పుడు ఫిల్టర్ వేసుకోలే, లాంగ్వేజ్ కానీ ఆన్ స్క్రీన్ రొమాన్స్ కానీ ఏం ఫిల్టర్ లేదు. సో దానికి వాళ్ళు ఫిల్టర్ వేశారు. ఫిల్టర్ వాళ్ళు వేశారు చిన్నది. Suddenly flashbacks of the scenes are coming to me and I'm thinking, that cannot be happening. Which scene happened to you in your mind? Not with me, but there is one scene between Radha and Krishna. It should not happen until. Which not happen. Which scene? The holiday lo. The kissing scene, will that be in the final cut? అది ఓకే కిస్సింగ్. నేను ఇంకా చాలా ఏదో నేను అనుకుంటున్నా. What are the other things? When she asked me సత్య ఎలా ఉంది అంటే వీడు కెమెరా వైపు చూస్తాడు కదా. నేను ఇంకా 4th wall ఫస్ట్ బ్రేక్ చేసింది మేమే తెలుసా. ఫస్ట్ బ్రేక్ చేసింది మేము 4th wall. చెప్పు రవి. ఏ ఇండస్ట్రీలో? ఆల్ ఇండస్ట్రీ, ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ, నెట్ఫ్లిక్స్ పాన్ ఇండియా. 4th wall ఫస్ట్ బ్రేక్ చేసింది మేమే. You guys remember there was one controversy that happened then when the film had come out. Of course. I was there on national media with my underarm open. That was a thumbnail. And Ravikanth sat with some 7-8 lawyers and he's having a conversation. That is the last thing that I expected సినిమా నుంచి. అంటే అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫిల్మ్ అది ప్రాబ్లం అవుతుంది అనుకోలేదు నేను ఎప్పుడు. I was like, I'm not going to come and talk in this meeting. I'm a writer but not just on that day. పాప వాడు స్ట్రెస్ కూర్చుని వాళ్ళందరితో. ఇప్పుడు పాపమని అంటాడు ఇలాంటి ఏమైనా ఉంటే ఫస్ట్ నన్ను తోసేస్తాడు. డైరెక్టర్ కదా, బుల్లెట్ తీసుకోరా నువ్వు తీసుకో ఫస్ట్. అవునవును నేను తీసుకునే బుల్లెట్లు మరి నేనే మాట్లాడుకోవాలి. అన్నిటికన్నా ముందు మీరిద్దరు ఇంకా గ్రేట్ వర్ బుల్లెట్స్ తీసుకున్నారు. అంటే నేను బుల్లెట్ తీసుకునే టైంలో అది మెషిన్ గన్, అది స్టన్ గన్. అది మనసు విరిగిన మషిన్ గన్స్ లో అయ్యాం మేము అప్పుడు. చెప్పండి. మా ఫాదర్ రామ్మోహన్, ఇంకెవరు వాళ్ళిద్దరు కదా మెయిన్ బ్యాటింగ్. క్వైట్ అ జర్నీ. చెప్పు ఆ జర్నీ చెప్పు. అంటే ఇట్ వాజ్ ఫోటోగ్రాఫాలు కానీ తీపి కాదు చెప్పు. అంటే ఇట్స్ అ వెరీ మిక్స్డ్ ఫీలింగ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ సురేష్ సార్. బికాస్ ఆన్ వన్ హ్యాండ్ we are constantly on different pages regarding what this film should be like and what it should be like. But on the other hand, we are learning a lot from him about how to handle a theatre's energy, or on what should be the beats in a screenplay, or what laughter can do to a film. You know, so it was a constant learning to part oka differences ఉండేవన్నమాట. Yeah, no. So నాకేంటంటే first of all, this whole, you left because of your health reasons to America. You went to America, right? దాని తర్వాత కొంచెం ఫన్ చేద్దాం.
బేసిక్లీ ఒక రోజు we were shooting for that elephant film Aranya in Thailand, Bangkok or Thailand. సో మేము అప్పుడే కింద హ్యాంగ్ అవుట్ అవుతున్నాం ఇక్కడ ల్యాబ్ బిల్డింగ్ కింద. పైనుంచి సురేష్ సార్ ఏమో చూసి రానా రేపు వెళ్ళిపోతున్నాడు, మరి ఎప్పుడు ఒకసారి నాకు స్క్రిప్ట్ వినిపిస్తారా అని చెప్పారు. వినిపిస్తాను సార్ అంటే నేను జస్ట్ క్యాజువల్గా నవ్వుకుంటూ కామెడీగా చిల్ స్పేస్లో ఉన్నాను. వినిపిస్తారా కాదు, తీసి చూపిస్తారా చిల్ స్పేస్లో ఉన్నాం అంటే చూపిస్తాను సార్ ఒక 1 week అంటే ఏం పర్లేదు 7 ఏళ్ళైనా పర్లేదు నాకు చాలా టైం ఉందన్నారు. రానా చూపించేది వాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు, నేను 7-8 years అయినా తీస్తాను ఈ సినిమా, నాకు ఎంత టైం అంటే అంత టైం ఉందంటే మేము ఇట్లా చూసి మాకు అర్థం కాలేదు వాట్ వాస్ కమింగ్ అని. అది నిజంగా అవుతుందని మేము అనుకోలేదు. అది I have a lot of time, నాకు 6-7 years. And then there was one day where కింద ఆఫీస్ రూమ్ బయట that place where we sit, all the boys assistant directors and all used to smoke, right? Smoke సిగరెట్లు అక్కడే పడేసేవాళ్ళు అనమాట. వన్ డే హీస్ కమింగ్, అలాగా వస్తుంటే రవికాంత్ నేను కొంచెం అటెన్షన్లోకి వచ్చేసి సార్ అది క్లీన్ చేయించేస్తాను సార్ మేము అది ఇది అంటే సురేష్ గారు ఫస్ట్ మీరు మీ ఇన్నర్ సిస్టమ్ని క్లీన్ చేసుకోండి అమ్మా, స్టూడియో నేను క్లీన్ చేసుకుంటాను. Okay. I'm more worried about cleaning up your inside inner system. Studio I can get it clean. No. ఎట్లుంటే అంటే ఫిల్టర్లు అది ఏ బ్రాండ్ ఎవడో తాగిండి అర్థం కాదు ఫిల్టర్ ఇట్లా వాడుంటాయి కొన్ని. సో ఇట్లా మాకు ఏంటంటే ఎప్పుడు సాయంత్రం బ్యాక్ బెంచర్స్ ఉంటారు కదా, వీళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళిపోయే ముందు మాడదాం వెళ్తాడు అనే టైప్లో అట్లాగా సురేష్ సార్ ఈవినింగ్ వచ్చి ఆ పైన ఫ్రంటల్ ఏరియా ఉంది కదా, ఆ స్పైరల్ స్టెప్స్ దిగిన వెంటనే కింద ఒక ఏరియా ఉంటుంది, అక్కడ చిన్న బెంచెస్ ఉంటాయి, స్టోన్ బెంచెస్. ఆయన ఈవినింగ్ అలా వచ్చి అలా కూర్చొని నా స్టూడియో అన్నట్టు అలా చూస్తూ ఎవరో పని చేసుకునే వాళ్ళు వచ్చి సార్ మాకు పిల్లోడు పుట్టాడంటే టేక్. సో అట్లాంటి ఒక ఏరియా అనమాట అక్కడ కూర్చొని మేము వెనకాల నుంచి మేము వచ్చామన్నమాట. సార్ అది యాక్చువల్లీ అది అంటే అమ్మా ఇంకా ఉన్నారమ్మా మీరు వీడిద్దరిని ప్రేమిస్తే క్యాన్సర్ చచ్చిపోలేడు, ఇద్దరు క్యాన్సర్ వచ్చి చచ్చిపోలేవాళ్ళు. లేదా వాళ్ళు ఒక అమ్మాయికి పెళ్ళైనా జరిగిపోతే వీడి ఇంకో మీద వీలిపోయి ఏదో జరగాలమ్మా ద క్లైమాక్స్ నో ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ అది అంటే. So we're looking for a more non-violent kind of a solution. Like he didn't understand at all. Yeah. And he kept asking, no, it was something. What is the end of this film? I said, that is the end of the film. He is in love with 2 people. No, who gets the guy or who does the guy get? Which girl? No. What is the story? That is the story. It's got no ending. I said, no, that is the end. The end is that he understands that he loves both of them and he cannot be with either. No, see, in his defense, I'll tell you something. In his defense, okay, now I'm just thinking about, okay, మధ్యలో because there was time where you were not there and నేను రవి సురేష్ గారికి సినిమా చూపించావు ఇంట్లో, అండ్ ఇంట్లో చూసారు నాది రవిది ఒక ఫేవరెట్ సీన్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ సీన్ అంటే మాకు చాలా ఇష్టం. ఏదంటే ఫస్ట్ టైం నేను బెంగళూరుకి వచ్చిన తర్వాత we meet on a terrace and we have a conversation, right? ఇంత బుద్ధి ఎప్పుడు వచ్చిందిరా నీకు అంటే నువ్వు వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అంటాడు. ఆ సీన్ నాకు రవి చాలా ఫేవరెట్ సీన్ అనమాట. సో మేము ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాం అనమాట. ఓకే అట్లీస్ట్ ఇక్కడ సురేష్ గారు కొంచెం విల్ ఫీల్ నైస్ అది అంటే ఆ సీన్ రాగానే జస్ట్ స్టాప్ దిస్ అమ్మా, చూడలేదు ఆపేసేయండి అసలు. వాట్ ఇస్ లెట్స్ హగ్ ఇట్ అవుట్? వాట్ ఇస్ లెట్స్ ఒకసారి సురేష్ గారికి టువర్డ్స్ ద ఫైనల్ ఎండ్స్ ఆఫ్ మేకింగ్ లో ఒకసారి సార్కి ఏదో కోపం వస్తే ఇట్లా కాఫీలో తోసేసి ఏదో కోపం తెచ్చిన రోజు ఈ ఇంటికి వెళ్ళాక నాకు మెసేజ్ పంపించాడు లెట్స్ హగ్ ఇట్ అవుట్ సార్ అని. ఆ రోజు కాదు, ఒక 1 week later నేను I'll tell you what the meme also. I can't take the names, but 2 politicians. One is like in a bigger position, one is opposition party. That man is hugging this man in assembly. That was the meme. ఆ meme పంపించావు మనకి. I am let's hug it out. Legend. I love this. Let's hug it out. And reply వచ్చింది. Left at scene. Left at scene. No, at that point of time we didn't even totally understand if he was on WhatsApp or he was not on WhatsApp. లేదు అంటే ఇది ఎలా అంటే యానిమల్ లో ఫాదర్ వాలిడేషన్ కావాలి కదా, అలాగా మాకు వాలిడేషన్ కావాలి. పాపా మేరీ జా నువ్వు పాడాలి, నువ్వు వెళ్ళిపోయావు మేము పాడాలి. So listen, so okay, what all happened? These kind of things constantly kept happening. Why is he talking to the ex? Why is he not telling the ex that he has a girlfriend? Ante we're like that being the whole point. అది అంటే లేదు సార్ ఈ మధ్య ఇలాగే మాడుకుంటున్నారా ఈ మధ్య అందరూ బయట అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అది రానా కూడా అదే చెప్పాడు నాకు. He had an issue with why everything was in the night in the movie.
Yeah, we were like ఈ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాటర్స్ అన్ని కూడా నైట్ నైట్ ఇంకా చికట ఉంది సినిమా అంతా రాత్రి తిరుగుతున్నారు వీళ్ళందరూ. So after everything that happened, we worked on it and we got a final cut, no? When he watched the final cut of the film, he was the first person to say it in one go that done, this works. And he didn't call us to the studio, he called us to He called us to Starbucks. Let's set it out. He called us to Starbucks. Starbucks, guys. Like, sir, struggling period like this studio, cinema అయిపోయితే Starbucks sir ఏంటి అనుకున్నాం. Then he was also the first person who watched the film and he said, see, this is a very Netflix kind of a film. It should not go to theaters, it should go to Netflix. And you're like, sir, what are you saying? నేను పేపర్లు ఇస్తుంటారు, అది నేను ఫీలింగ్ లో ఉంటే వీళ్ళు అంటారు ఏంటంటే అదే లాస్ట్కి నెట్ఫ్లిక్స్కి వెళ్ళింది సినిమా. సరే ఏదో చూసినా మీరు ముందే స్కెచ్ చేశారేమో ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది. అంటే వీళ్ళు స్కెచ్ చేస్తే లాక్డౌన్ స్కెచ్ చేయాలి, లాక్డౌన్ కరోనా స్కెచ్ చేయాలి. అది కరెక్ట్. సో అయితే బాగానే ఎంటర్టైనింగ్ గా జరిగింది. Yeah, it was a very struggling but learning experience with him. ఇంజనీరింగ్ 4 years, ఫిల్మ్ మేకింగ్ 4 years. Filmmaking 4 years. సురేష్ ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ చేసాం మేము. Fees కట్టకుండా. We paid in kind. అంటే దట్ ఫిల్మ్ ఐ థింక్ ఆల్సో క్రాక్డ్ హిమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ okay, this is another generation that is here. They think very differently, they speak very differently from us, like the terms like let's hug it out. Okay, you can be in love with two people and be confused about it and not be with anyone in the end. I think it also got him to okay, this is a new Why world. is everyone drinking in this film? Even girls drink in this film? మై డాడ్ వాజ్ ఆన్ సెట్ వన్ డే అండ్ హీ వాస్ టెల్లింగ్ మై డాడ్, మా సినిమాలో అమ్మాయిలు కూడా తాగుతారండి. Yeah, he was Did you coming and know? telling me that see, back in the day when I used to go to parties, probably there would be one girl who would be drinking. But today when I go to a party, probably there won't even be one girl who's not drinking. We were like, yeah. Sir, shot ready at and we shot the film also like that only. ఎవరైనా వస్తే షూటింగ్ అనుకోరదని, అది ఏంటి ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు, చిల్ అవుతున్నారు, One big party అది. ఇప్పుడు పార్టీ జరుగుతుంటుంది అనమాట మా లొకేషన్ లో. ఇక్కడే కదా కింద సెట్ వేసాం, కాఫీ షాప్ గార్డెన్ సెటప్, సో పార్టీయింగ్ దేర్. ప్రతి సీన్ రాసేటప్పుడే మేము ఎత్తుకోవడమే. సో సత్య మీట్స్ కృష్ణ అనే హౌస్ పార్టీ అని స్టార్ట్ చేస్తాం. ఎత్తుకోవడం హౌస్ పార్టీ అలా. Let's give top memories of top days on set. Oh wow. Stuff that's Once we asked someone to get Bharatanatyam costume for Satya and they got Bharat Mata costume. And nobody could make out the difference until today. Yeah. She was wearing Bharat Mata outfit. Bharat Mata outfit. Satya wore it. I knew it. My staff Yeah. also felt very bad for No, me. I mean the audience. The No, he also felt bad. We just couldn't do anything. Mata costume. Bharat Mata costume వేసుకుని షూటింగ్ చేసింది. But my favorite memory, top memory is we were shooting in Vizag. Satyatho scene adi. It was not scripted. On spot, Siddhu nenu we came up with one scene and we wrote. Ante adi chaala exciting anipinchindi. That one, yeah. First time when he comes and meets you and he tells you, సీనియర్ బయట బాయ్స్ అందరూ నో బయట బాయ్స్ అందరూ మిమ్మల్ని చూడడానికి మ్యాడ్ అయిపోతున్నారంటే ఏంటో అనుకున్నాను. మీరు my అందంగా ఉంటారని favorite. తెలియక రోజు ఇలాగే రావచ్చు కదా. We shot in Vizag twice kada. Yeah, that scene wasn't there and we shot the scripted version 2-3 times. అండ్ అప్పుడు మాకు మా ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ ఉండేవాడు అనమాట, యాంథనీ అని. వాడు చిన్న డిటాచ్ పర్స్పెక్టివ్లో ఉంటాడు జనరల్గా. వాడు షార్ట్ చూడగానే వాడు నెయ్యే కూర్చునే అంటాడు. అలా 3 సార్లు లేదు ఇదేం లేదు అంటాడు. అప్పుడు ఏంట్రా లేదంటాడు అని చెప్పి మీ అండ్ రవి సాట్ డౌన్, వి రోట్ సంథింగ్ ఇమీడియట్లీ. నాట్ దట్ ఇట్స్ వన్ బిగ్ సీన్ ఆర్ సంథింగ్, బట్ Very short scene, టు but, క్రాక్ ఇట్ వాజ్. Yeah. అక్కడ ఎనర్జీ చాలా బాగుంది ఆ సెట్ లో. at the climax of you all traveling was when did you all take that decision to go Ladakh. Ladakh? Ladakh was much later. No, it was much అంటే later. సినిమా అంతా తీసేసిన తర్వాత Closure. He called me one day and said, let's shoot this in Ladakh. అది మేము అప్పుడు ఎంత వాటి పెంట్ హౌస్ లో షూట్ చేసాం ఆ వి పోర్షన్. జస్ట్ షార్ట్ ఊరికే చూసుకోవడానికి ఎలా ఉంటుంది ఈ ప్లేసెస్ లో ఇది పడితే అని తీసాము. దేర్ వాజ్ సమ్ అదర్ ఐడియా వీ హ్యాడ్ టు షూట్ ద క్లైమాక్స్, సారీ ద నరేషన్ పార్ట్, నో looking at the camera. You wanted to shoot it in one big studio with one spotlight and a black and all that, like he's narrating the story. But Ladakh was much అంటే better. అప్పట్లో దట్ వాజ్ అ నైస్ బీట్ అన్నమాట. కొంచెం సర్కైపోతే లడాక్ వెళ్ళిపోదామని అదో బీట్ లో ఉండేది అప్పుడు ప్రపంచం. కొంచెం కట్ అయితే లడాక్ పోయి కొండల మధ్యలో కూర్చుంటది. But that the visual really gave a closing to the entire film. Ladakh కూడా we were writing. We were at cafes writing. We never stopped writing actually for Krishna and his Leela. Because I think the best part about making that film for me was there was no pressure, there was no expectation, there was nothing. All we had to do was just satisfy ourselves. I think ఆ సినిమా నాకు బాయ్ టు మ్యాన్ ట్రాన్సిషన్ కరెక్ట్ గా ఆ పీరియడ్ లో జరిగింది.
because నీ life లో, boy నా to man. life లో I'll tell you why. The last there was another version of the climax that we shot where Krishna confesses to both the women that he's in love with both of them. అది ఫస్ట్ టైం షూట్ చేసాం, బట్ అండ్ 1.5 year later we shot the scene again in Vizag. By that time there was a lot of evolution happening. We understood the scene differently, we understood approach ఆ సినిమా Performance was also, I think, like accordingly different. Yeah. The writing felt. The approach completely changed in 2 అంటే years. అప్పుడు కొంచెం దెబ్బలు తగిలేసి మాకు కూడా దెబ్బలు తగిలేసి ఇంకా కొంచెం మేము కూడా వీవర్ లైక్ ఓకే సర్టన్ థింగ్స్ హ్యావ్ టు బి టేకెన్ సీరియస్లీ అనే టైప్లో ఐ థింక్ దట్ ఆఫ్టర్ దట్ 1.5 year time that we took to make the film made us actually treat it very very differently. Earlier it was little more playful for us, but I think we treated it very differently after a point. Expression మారిపోయింది రైటింగ్ లో అంతా మేకింగ్ లో. And the minute that father scene came in, I remember at some point you wanted me to play that father, or just no, cameo that was a guest role. Yeah, in some other form it was. Whatever the father ఏదైతే నాకు చెప్పాలో అది నువ్వు గెస్ట్ రోల్ లో చెప్పు బ్రో అంటే దెన్ ఐ రిమెంబర్ రానా సెడ్ అదే ఎస్పీ సినిమా తీస్తుంది నేను గెస్ట్ రోల్ చేస్తే చెడలాగా ఉంటుంది వద్దు అని. ఫాదర్ వాజ్ ఆల్వేస్ దేర్ ఇన్ అ కాన్వర్సేషన్. But the fact the father came just made it completed. It was so real. It was. So if we had a take 2 approach to it, say okay, you have to continue these characters కానీ కొత్త కొత్త చెప్తుంటావు బ్రో నువ్వు టేక్ టు అప్రోచ్ అంటే ఒకటి అంటే ఇటన్ని కొత్త కొత్త బీట్లని చెప్తుంటావు. Take to approach అంటే నార్మల్గా నేను చేసే పనికి ఏదో ఒక పదం పెడుతుంది ఫ్యాన్సీ థింగ్స్ మనం చేస్తున్నా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఓకే అంటే కృష్ణ టేక్ 2 లైఫ్లో ఉంటాడు కదా, అందరు మూవ్ అని ఇంకొక రాధా అయితే రియల్ లైఫ్లోనే రాధా అయిపోయింది వేరేలాగా. సో వేర్ వుడ్ దీస్ క్యారెక్టర్స్ బీ ఫర్ యూ? లెట్స్ పిక్ సత్య. వాట్ వుడ్ షీ బీ డూయింగ్? సత్య ఐ థింక్ షీడ్ బి డేటింగ్ సమ్మన్ అండ్ ఆడికి టార్చర్ చూపిస్తూ ఉంటుంది కొంచెం. అంటే ఆడు హార్ట్ బ్రేక్ లో ఉంటాడు ఫుల్. అంటే ఒక హార్ట్ బ్రేక్ లో ఉన్నోడిని డేట్ అవుతుంది. వాడిన రిలేషన్షిప్ హార్ట్ బ్రేక్ ఉంటాడు. డేటింగ్ దిస్ ఉమెన్ ఇస్ ఓన్లీ లైక్ కాంప్లికేటెడ్ థింగ్ అండ్ వాడికి కూడా ఇష్టం ఆ కాంప్లికేషన్స్ అని. ఆడు కొంచెం తీటగాడు. యాక్చువల్లీ వాడు హిల్ గెట్ ఫక్డ్ ఫర్ లైఫ్ బికాజ్ వాడికి ఆ టాక్సిసిటీ అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత నార్మల్సీ బోరింగ్ ఉంటుంది వాడికి. ఇంకా కొంచెం అట్లా స్ట్రైట్ ఆన్సర్స్ ఉండవు సత్య దగ్గర నుంచి, అంత ట్విస్టెడ్. షీస్ లైక్ కొంచెం ట్విస్టెడ్ ఉంటుంది. అంటే క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఉండదు, క్వశ్చన్ కి ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో కృష్ణ ఎక్కడ ఉంటాడు? లడాక్ నుంచి ఎటు పోయి ఉంటాడు ఇప్పుడు? కృష్ణ ఎక్కడో ఇటలీలో మొత్తం అట్లా షర్ట్ ఓపెన్ చేసి పెయింటింగ్ చేస్తుంటాడు. సన్లైట్ అది కొడుతుంటే. ఎవరు బొమ్మ కాదు. సింగిల్ గా ఉంటాడు, రిలేషన్షిప్ లో ఉంటాడు. ఆడు రైట్ నౌ రిలేషన్ రుక్సార్ తో లాస్ట్ అయింది, కానీ రుక్సార్ నుంచి బయటకు వచ్చాడు. వచ్చేసి ఇప్పుడు ఆడు కొంచెం మరి సర్దలో తెలియక సర్దం లాస్ట్ లో. నో బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ గెస్సింగ్ హీ వుడ్ హావ్ మ్యారీడ్, హీ వుడ్ హావ్ డివోర్స్డ్, he would have done all those things and now he would just be that కొంచెం ఓషోలో ఉంటాడు. బాబా టైప్ లోకి వెళ్ళిపోతాడు కొంచెం వాడు. ఓషో we don't have to really be in a relationship to be in love ఇట్లాంటి అని చెప్తుంటాడు బీచ్ లో కలిసిన వాళ్ళకి. కానీ ఒక అమ్మాయి తగ్గుతుంది దానికి, మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది ఇట్లాంటి. అది నెవర్ ఎండింగ్ రిథమ్, అది నెవర్ ఎండింగ్ రిథమ్. బట్ ఐ థింక్ వీడి వల్ల అమ్మాయిలకి ప్రాబ్లం వస్తుంది అనుకుంటున్నాను. అంటే I feel that అమ్మాయిల ప్రాబ్లమ్స్ అంటే his heart won't break that seriously anymore. His heart doesn't break that seriously anymore after a couple of those experiences. Then you're like both देखे तुमसे ज्यादा सुंदर थी वो पहली वाली, तभी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, अब क्या पड़ता आ rhythm వచ్చేస్తుంది ఒకటి. But we have an idea of him getting stuck between one lover and one ex-girlfriend's daughter. He's not his daughter, but ఒక చిన్నపిల్ల and he is close, is kind of experiencing that fatherhood. అడలో చిన్న ఫాదర్ అయితే ఎలా ఉంటుంది and how is he explaining complications and love to the little girl? ఆమెకు అర్థమయ్యేలా ఎట్లా చెప్తాడు? ఆ జోన్ లో ఉంటాడు. డెఫినెట్లీ మేబీ అనేది సినిమా ఉంది. But that's narrating to the girl about what happened. Yes. Yeah. The girl is also in love with some boy in school or something like that. That part I don't remember. I remember the older man and the young girl. So that will be their transition. Yeah. Okay, let's just talk about the topic of being in love with two people or cheating. There's one thin line between all of that, no? Or I don't know if there is a line, or I don't know what that means. There is a thin line. Cheppandi enti aa thin line enti? Being in love is different from cheating. But that's also emotional cheating. Loving. Yeah, అందరి thin line అది. It's very thin line because cheating I feel ఇప్పుడు నేను మాట్లాడడం తప్పు అనిపిస్తుంది నాకు. నేను దిగుదాం అనుకున్నా డిస్కషన్. Thank you for catching my మెచ్యూరిటీ ఒకసారి తన్ని వద్దురా మొదలెట్టంగానే నేను
వాడు పాపం ఇప్పుడు నేను మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదేమో అన్నాడు. మనం అందరం కలిసి ఒకసారి జెమినీ టీవీలో ఒక ఇంటర్వ్యూ చేసాం టెలికాస్ట్ అది ఇంటర్వ్యూ అన్నాడు దాన్ని. అది హులిగన్స్ లూజ్ ఆన్ టౌన్ అంటారు దాన్ని. కాదు, అదే ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు గెట్ ద కంటెంట్ బ్యాక్ అండ్ సిద్ధు అండ్ దే లైక్ నో జస్ట్ డోంట్ గెట్ ఇట్ బ్యాక్. ఎందుకు అంత వైలెంట్ ఉంది అది అప్పుడు మాట్లాడు తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ మనం చూద్దాం ఒకసారి, అసలు ఏం మాట్లాడినావు ఏదైనా చూసి ఏంటి అసలు అది. ఎందుకంటే అప్పట్లో చేసిన కొన్ని పనులు ఇప్పట్లో చూసుకుంటుంటే ఎరా నువ్వు అని అనిపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద క్లైమాక్స్ ఆల్సో, అదర్ క్లైమాక్స్, ఫస్ట్ క్లైమాక్స్ దట్ వి షాట్ చూసి అది ఏంటంటే ఒక వేరేగా అనిపిస్తాయి అనమాట అప్పట్లో చేసినవి. సో అందుకే ఒకసారి చూసి పెడదాం వదులుదాం మీదకి. సో యూ హావ్ టు పిక్ వన్. బ్రేకింగ్ అప్ ఇన్ పర్సన్ ఆర్ బ్రేకింగ్ అప్ ఓవర్ కాల్ ఆర్ టెక్స్ట్? Breaking up over a call or a text. I don't have the guts to do it in person. Why do you It's think too breaking up heartbreaking. over a call is better? Because, you know, like watching someone else go through that pain, assuming that they will be in pain and not be like, woohoo! I feel like it's lesser over like a gadget, a small But that's being screen. mean, no, to the other person. It is. No, I think I agree with what she's saying. And message పెట్టి breakup చేస్తా? No. అట్లా నువ్వు మీరే ఎక్కేకు. I'm saying for me, I'll tell you why it is. I feel breaking up or a call, not a text. Call is better because I think these kind of situations, if two people are in it, assuming that both are equally sad about what's happening, these kind of situations, they are very tough to leave from. Like it's very tough for you to leave, physically leave. You know what I'm saying? Like, you know, Yeah. obviously, again, assuming that it's a heartbreaking breakup for both of them. So it's tough to leave, you know. Yeah. So I think Yeah. that is why it's better to do it on a call, not a text. Okay, that is if there are only two people involved. Right. If there are three people involved. Right. అది ఎట్లా? Then you put those two together and you sit at home, no? Then figure it out. Fight it Are you the third person or are you like the main person and I'm then the boy. So in this there could be two girls and one. Yeah, Could there be could be anything. one girl and two boys also. Correct. In person, In person? after all that, yeah. Nice. She has guts. I mean, you don't want to kind of keep people confused and yourself, you know. If there's a sense of clarity that one has, it's important to own it confidently and be polite about it. I mean, if you're talking about relationship, then you should have that much level of understanding, no? Where you can talk to each other and... They wouldn't break up in the first place, no? It's not a choice, now one person decides and then I guess it flows because one is enough. You need both to make it work. Pick between a long distance amazing relationship or a local average relationship. That's not Yeah. fair. What is not fair? Okay, so long distance, amazing relationship over the other because what? So seeing the person regularly doesn't mean anything. It does actually, but that's not an option there. May I though? Yes, please. What is a long distance amazing relationship has full potential to become an average local relationship. Because you know how a commodity is more precious when it's rare. So when someone is far, of course my boyfriend will never be commodity. Why they? Commodity direct. నన్ను అంటావు capitalist అని. No, ఇప్పుడు ఎట్లా మాట్లాడుతున్నావు? no, I'm not objectifying. Wait, dekru. Commodity. Commodity. At least talent, person అట్లా పెడతారు. అట్లీస్ట్ Human. డబ్బులు చేసే మార్గం ఉంది నీ దాంట్లో. కమాడిటీ So okay, so this commodity is... కోసం జిమ్కి వెళ్ళి కండలు పెడుతుంటే కమాడిటీ No, I love all men are lovely. So, but I like what you said. A meaningful long distance relationship can become a local average relationship quite quickly. Yeah. I feel like seeing someone on a regular basis, it just kind of like dulls the sparkle, dulls the magic a little bit. More. And therefore I feel like long distance But I will would always beg to be- differ. I'd say, why were you waiting for, you know, it to feel like you cannot expect a Of course, relationship to it will feel never like, always be like you know, blooming 24/7. Absolutely. And we shouldn't be chasing excitements either. I think No. let's just be real in life. Fully agree. Everyone also belongs to their own selves. Totally. And they go through like this constant change. Evolution happens, state of mind changes, like this fellow's laughing right now. Next minute he'll be like, I don't agree with you, you know? You never know. I want to hear from you. What is your answer though? So, what's the question? Long distance amazing relationship or local average relationship? Neither. That's not an ఏదో ఒకటి option. పెట్టుకోవాలి తీసుకోవాలి. You never told me that's not an option. It's a pick one Yeah. game. ఒకటి Long distance, amazing open relationship. Open ఏంటి? మనకు తెలియదు మరి ఎవరికి ఓపెన్ అంటే ఏంటో. open అందరూ లేత పిందులు మా అందరం మరి అందరికి తెలుసు ఏంటో ఓపెన్ I రిలేషన్షిప్. understand, అర్థమైందా?
I think. Okay, let's go to the next. Okay. రవి మీరు చెప్పారా ఎందుకు మీరు చెప్పారా Yeah, ఆన్సర్ మీరిద్దరేంటి క్వశ్చన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆన్సర్స్ ఇక్కడ వస్తాయి. నువ్వు చెప్పాలి నీదే ఉందంటే మరి నువ్వు ఎందుకు ఇంకా అసలు ఇక్కడ నాదేం లేకపోతే చెప్పు మ్యారీడ్ పీపుల్ నాట్ ప్లేయింగ్ అంట. ఏంది మ్యారీడ్ పీపుల్ నాట్ ప్లేయింగ్ అంట. అంత నడవది చెప్పండి చెప్పండి ఏంటి అంటే రిలేషన్షిప్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ అమేజింగ్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ యావరేజ్ లోకల్ ఇప్పుడు ఆప్షన్ లేదు, ఇప్పుడు మ్యారేజ్. అట్లా కాదు పిక్ వన్ ఇందాక నాకు చెప్పారు కదా లాంగ్ డిస్టెన్స్ అమేజింగ్ రిలేషన్షిప్. నువ్వు అది పిక్ చేసుకుంటావు Nice. Okay. It's actually it's not a పొలిటికల్లీ రైట్ it's a rare combination. Yeah. రూమ్ ఇస్ నాట్ పొలిటికల్. ఎంత ఫాస్ట్ గా వస్తాయి చూడండి ఆన్సర్ అంటే ఇది ప్రిఫర్ చేసేది మనిషిని కూడా. ఊకో బాగా చెప్తావు లేదు నౌ ద రూమ్ ఇస్ పొలిటికల్లీ రైట్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో Okay. సెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ నాట్ హౌ ఇట్ That's you versus లాంగ్ us. డిస్టెన్స్ లో ఒక సెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. You feel that's freedom because you don't have it. That person is thinking about it like I wish I లాంగ్ could. డిస్టెన్స్ లో ఒక సెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో ఫ్రీడమ్ ఉంటుందా లేదని మేము అడగలేదు నీకు లాంగ్ డిస్టెన్స్ అమేజింగ్ రిలేషన్షిప్ కావాలా లోకల్ యావరేజ్ కావాలని అడిగావు నువ్వు మా ఇంట్లో చూపించే తెలివితేటలు ఇక్కడ చూపించకు లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఒక ఫ్రీడమ్ ఉంటుందండి అదే కూడా అడిగాడు Because point 1, point 2. సరే నెక్స్ట్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ అమేజింగ్ ఆర్ లోకల్ యావరేజ్ నో యూ పుట్ మీ ఇట్ యూ హావ్ టు ఆల్సో డూ ఇట్ నౌ లాంగ్ డిస్టెన్స్ అమేజింగ్. 100%. Okay. సో What's the అందరూ settle with బేసిక్ గా average? అందరికి లాంగ్ Rana, what's your answer? లాంగ్ డిస్టెన్స్ We don't mind the long distance part. No brainer there. ఓకే brainer. సరే మార్దాం. లాంగ్ డిస్టెన్స్ యావరేజ్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ లోకల్ అమేజింగ్ రిలేషన్షిప్. You just లోకల్ asked it. అమేజింగ్ రిలేషన్షిప్ Always amazing only. లాంగ్ డిస్టెన్స్ యావరేజ్ రిలేషన్. లాంగ్ డిస్టెన్స్ రా మేము క్యాచ్ చేసింది యావరేజ్ అవేరేజ్ కాదు. లాంగ్ డిస్టెన్స్ పట్టుకొని కూర్చున్నాం విచ్చిపోతున్నాం. He's seeking freedom. He's chasing freedom. అదే చెప్పాడు అంతే. ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది అది ఉంటుంది. ఓకే నెక్స్ట్ వన్ సీరత్. డేటింగ్ సమ్మన్ హూ లైక్స్ యూ వర్సెస్ సమ్మన్ యూ లైక్. వాట్ వుడ్ యూ పిక్? Dating someone who likes you or someone What? you like? I mean, ideally, it would be. They say, right? Always. ఐడియలే కదా నేను ఇచ్చిన రెండే చాయిస్. So no explanation. Okay, fine. ఆఫ్టర్ ఆన్సర్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. See, personally, I'm not too bothered about the reception as much as I know I have the ability to give. So it's a very individual choice there. Okay. I know I can do it, and I have no problem being the bigger lover or whatever you want to call it. No such. సో యూ లైక్. I don't mind either as long as liking is Atla, going. pick It's one. fine. వాట్ డు యూ ప్రిఫర్? I prefer being liked, but I end up liking more. సిద్ధు మీరు? Everyone looked at. with someone who likes me. I think you're a little more balanced that way Yeah. because otherwise you end up becoming the crazy one, no? Yeah. But assuming that you also like that person. 100%. Yeah. Right? In this, you're liking No, that see, person I too, feel right? that personally, I feel that in every relationship there is a winner and a settler. Okay, the settler is the one but who deep is now. settled for. मेरे को इससे अच्छा मिल सकता था, लेकिन ये भी ठीक है. But हम सब्जी थोड़ी खरीद रहे ना. Winner. It's about like అలా కాదు personally. అలా మీరు అలా కాదు అందరికీ ఒకటి తెలిసి సబ్జీ అంటున్నాడు ఒకటి కమాడిటీ అది అందరికీ తెలిసి మాట్లాడుతున్నారు. You're not buying veggies, guys. It's not like, oh, this. Of course, this coffee you get నాతో మీరు better somewhere else. ఏకీభవించక్కర్లేదు కానీ ఇది అందరికీ తెలిసింది. మరి అలా హార్డ్ ట్రూత్స్ అలా బయటికి స్పిల్ చేయకు. ఎడిటింగ్ మనది తీసేద్దాం. సరే ఓకే అయితే ఇట్లాంటి కొన్ని అడుగుదాం. బిర్యానీ ఆర్ హలీం అట్లాంటి అడుగుదా? Halim. అదే బిర్యానీ కలుపుకుని తింటాం కదా బాగుంటుంది కదా. Kalipenule. I like biryani. కలిపెను నేను Sorry, there's a song. కలిపెను Biryani. ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఇన్ అ పర్సన్ ఆర్ మెంటల్ స్టెబిలిటీ అండ్ పర్సనాలిటీ. మెంటల్ స్టెబిలిటీ అండ్ పర్సనాలిటీ. చూడడానికి ఎట్లున్నారు? చూడడానికి ఎలాగైనా 10 ఏళ్ళ తర్వాత ఒకేలా కనిపిస్తారు ఇంకా. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఆఫ్టర్ వైల్. లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో 10 ఏళ్ళు ఉంటావు నువ్వు. Freedom low, obviously. Yeah. లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో ఎన్ని ఏళ్ళు ఉండొచ్చు. ష్యూర్. Personality, 100%. Yeah. Looks matter. I mean, I've seen the most good-looking people and still not have a sense of attraction towards them because they don't know what to do with themselves. But somebody who's not necessarily quintessentially perfectly featured sometimes just grabs all your attention because you're so confident, you own your skin, and I think that's really charming. So, personality. పర్సనాలిటీ మీ టూ. Why is he making? We're being why is he politically making right, that right? big? పర్సనాలిటీ నో. ఓకే. He doesn't believe it? ఓకే. యు I would say attractive. Now, this is hypothetical, no? I will go with attraction. యూ? 100% attraction. అట్రాక్టెడ్ టు పర్సనాలిటీ. Shots fired. Interesting. యా ఐమ్
Not a very nice guy, okay? He was at the verge of saying it. He was like, I'm a kind of a bad guy, okay? So it's fine. Okay, someone who can cook versus someone who can dance. Oh, that's personal for me. Cook. I mean, that's personal for me. Cook. Dance Ask the like what women. for you? Like put on a dance or give you Who food? dances well? Or is an option? Who dances? Someone who dances well. Someone who dances well. No. I'm explaining to her, but Yeah. I would like a man who cooks. I would love a man who cooks. Yeah. Okay. Of Cook course, or because dance. we all love food and all of that, but also, just cook. No, but cook like your mom or cook? Hey, you can't expect so much also. Cook like I wanna mom hear it and from the takes boys. a man. Huh? Just cook. Cook. Okay, good. Cook. And omelette itla. No, good cook. I have a mother anyway. I don't want actually- another. Yeah, I don't want another mother. I think cooking can be Good done to hear. regardless. I feel, especially with dance and having experienced that, there is a different body language that comes across. If you notice, any dancer, regardless of the physicality, right? When they walk into a room, they could be just like in a t-shirt and baggy pants, but the way they carry themselves is a vibe. So that would be interesting for me. Cook can always be hired. We are asking a dancer, so Yeah. dancers represent all that. Yeah. Correct. Dancers, guys, we're on that side. Okay, dancers or gangsters? Dancers. Why would I choose a... Oh, wait. What do you mean? Right? Dancers or gangsters? Dancer. Aren't they? Always dances. Dancers. Dancers or gangsters? Oh. Gangsters. Liar like that. I wanna. Aren't you lawyer? Not as a lawyer. I wanna be in a Kesal Babu's talaga. gangster love story in an alternate reality. ఇంత డెప్త్లో మాట్లాడుతున్నారు. అదే లంచ్ టైం నేను చూస్తున్నాను. నేను రాదంతా చెగొడీల మీద ఉంది కాదు. సంగమేశ్వర చెగొడి. Please. Mountains versus beaches, what happened to that? Mountains. Mountains. I mean, I'm moody like that. There are times I want to be in the mountain. There are reasons why I want to be at the beach, so I can't choose. నేను చెప్పిన రెండు ఇష్టం. మీకు రెండు ఇష్టం. రెండు ఇష్టం మీకు Beaches. సార్ Yeah, right now. సన్ ఆఫ్ అ బీచ్ నాకు మౌంటైన్స్ ఇష్టం బాగుంది. బట్ నౌ ఐ యాక్చువల్లీ so Okay, one thing that Shraddha didn't answer. they just don't give a shit about my answer. No, sorry. Just cut me out when Sorry, there's two sorry, girls in the room. bro. No, Japan, I'm Japan. coming off for lunch, bro. Japan. Oh, yeah, nobody else. Just go. No one Lunch is cares. only You coming carry here. on. Please, ఏమంటున్నా? నేను మర్చిపోయాను యాక్చువల్లీ ఎనీవే నెక్స్ట్ అంటే మనం అందరం వ్యాలంటైన్స్ డే గురించి మాట్లాడినాం. సీరత్ గురించి మాట్లాడలేదు. యా Tell me what was Valentine's Day? Seerat growing up? How was it growing up? It was nice. Seeing roses all around, I guess. That's All about around it. you or just all around the street? I mean, there were, of course, some came my way. And But I think it's something that shouldn't be celebrated just on one day or be hyped. I feel something about romance is missing in today's age and time. And it's not really in, a material or a gift. It's more about, chemistry. Whether that comes in the form of a rose, a sunflower, a dish, just some quiet dinner. So, yeah. Tell what? అసలు ఒక హైలైట్ ఇన్సిడెంట్ చెప్పు సార్. Actually, it didn't happen on Valentine's. The experience that I had did not happen on Valentine's, but it felt like Valentine's special because of the way it came to me. Unexpected from the person as well. Just laying out flowers, writing something that is meaningful towards me on a bed. On a bed. Laid out, like hand done. That was That was really deep. That was kind. From a man, you don't really expect, to get into arts and crafts. Is really effort. So, But I want to Why? see even a love story. I don't know. I love. I know that. Tell me. Deep fried. 100% deep fried, but it's very tasty. No. చూడు నా కెరియర్ గురించి మాట్లాడతాను నువ్వు డీప్ ఫ్రై టేస్ట్ అని మాట్లాడుతుంది. This way, Korean bun with animal inside. It's అరే నాతో లవ్ Looks స్టోరీ తీస్తాను. ఆయనతోనా ఆ నర్వ్ లేదంటాడు బట్ ఎక్కడో ఉందన్న ఫీలింగ్. ఉంది కానీ ఐ థింక్ హీస్ టూ మాస్కులిన్ టు ఇంకా దాంట్లో దిగడేమో అనిపిస్తుంది నాకు. ఇందులో You want to see even a love story? దిగచ్చు కదా ఇప్పుడు ఎవరు కొత్తగా ప్రేమించమన్నట్టు. కాదు ఇప్పుడు మీరిద్దరు నువ్వు సినిమా తీస్తే అలా నువ్వు ఒక మనిషి ఊరికే వచ్చి యాక్టింగ్ చేసి వెళ్ళిపెట్టేట్టు ఎందుకు చేస్తావు? ఆ మనిషి లోపలికి దూరి నీ మనసులో ఉన్నది బయటికి ఇవన్నీ చేస్తావు. నాకు ఇందాక చెప్తే తిట్టాడు కానీ ఐ ఫీల్ హీస్ క్యూట్. దట్ క్యూట్ ఇస్ there are times when Rana sent me messages saying, dude, where you? I miss you. So he has that beat in him. That beat he has. Boy.
What boy? Sorry? Soft boy. Oh. Because of the chakka in your mouth, it sounded like something. What did I say? Yeah, Soft boy. The other boy. I said The other boy. Yeah. Yeah, I agree. Yeah, Siddhu, love he's story. very Nice. thoughtful. Yeah. Real love story, not the. Yeah, you don't want a cheesy, you can't imagine him in that. 5 songs, atla dance. Songs ఉంటే కానీ జస్ట్ అట్లా వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు సాంగ్ బెటర్ బట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ టు కన్విన్స్ హిమ్ ఆఫ్ వాట్ ద ఫీలింగ్ ఇస్ Yeah. దెన్ ప్రాబబ్లీ హీల్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్ Like in Rana Naidu, for example, the chemistry that he shared with his wife and his children was so refreshing because, you know, you've not seen that side of him. But there was a gentle side of him. Why are you laughing? I am not, he's laughing. Why are you laughing? I am not laughing because I wasn't doing anything, I was just cleaning up the table a little. I just said it was great. So, yeah, it was nice to see that side of you. There was something very, how do I put it across? Gentle and, you Cute. know. Yeah, just thoughtful. You can't associate cute with Rana. It doesn't go together. That's what I think. It will go really well. He's so cute when he makes money. When he He's the cutest when he makes money. That's what he said. So he can And be he earns cute. profit. Like he romances with money, Ka-ching. right? So that Oh, like What is that. that, Roman? Okay. It's like the Wolf of Wall Street. Guy. Wolf of Wolf of Film Film February 14th. It's complicated. It's complicated. It's complicated, guys. It's complicated, guys. Complicated. Please watch it in theaters near you.